Hello everybody and welcome to another reaction on Peace Beats Films. We are getting back into the Ultimate Dimash Guide Part 9. Really good video, this one. I've enjoyed all of it so far, but I've had to break it up into 3 parts because there was just so much to talk about on each. There's so many different topics brought up. Another amazing job by Leela C. So make sure you head over to her channel and subscribe. And if you enjoy my reaction videos, hit subscribe on this channel as well. Let's get straight back into it where we left off. Димаш қандай дегенде, Димаш өзіміздің Димаш қой, өзіміз білетін. Үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, қарапайымдылығымен ерекшеленетін. Мен ойлаймын сол. Бір тамаша әнші былай айтқан екен. Ол кісіге бір журналистер келіп сұрайды: сіз осындай 40-50 жылы қатарынан үлкен ірі жұлдызсыз. Қиын емес па дейді, осындай ұзақ уақыт қатарынан жұлдыз болған қиын емес па деп сұрайды. Сол кезде ол кісі жауап береді: өте қиын дейді. Шаршаған жоқсыз ба деп сұрайды журналист. Қатты шаршайсың дейді. Әрине қиналасың, қатты шаршайсың дейді. Егер де сен өзіңді жұлдызбын деп санап жүретін болсаң дейді. You're like a really big singer, a really big star worldwide. You know, stars, in my mind, I think we're just, how to say, we are all humans, stars on the sky. Yes. Yeah, definitely, I agree. But I mean, you can't deny the popularity that you have in the world. And I mean, in Serbia, we are like very musical people. Yeah, of course. Yeah, we like music very much, but we don't have a chance to hear someone like you. I mean, there's no one like you probably, but maybe you have better than me, brother. You need to search more. I love that. I love the way Dimash has handled all of those questions, and all very good questions from those interviewers as well, by the way. Like, really good questions to kind of open up interesting dialogue. And I totally agree with Dimash, like, all humans, stars are in the sky. And yeah, I think it's important that we all kind of think like that. And I wish everybody in the world thought like that, insofar as just everybody being people, you know, everybody being of equal value, you know what I mean? And I think the real kind of like beauty and triumph in what Dimash has achieved is that he's been able to reach people all over the world through music and through positivity and spreading good messages. He's been able to affect many people, bring a lot of love into people's lives, bring a lot of hope, a lot of joy, and a lot of just, you know, art, music into people's lives on a mass scale, you know. And I think
that's where the focus should lie, as it clearly does in Dimash's mind, that he's like proud of that, as he should be, but not see himself as some kind of God figure, you know, like, or something beyond human, because he's not. He's a human being, you know. He's just a human being with incredible talent, with amazing work ethic, with a really good positive message to spread to the world, you know. And it's really that simple in a way. So it's so great to see how Dimash has a really good grip on that, because so many don't, right? Like, I'm sure there are many singers out there who don't have a positive message, who are completely self-involved in themselves and their legacy, you know. And really, when you die, you don't take any of it with you. Like, does it matter about legacy or money or like that kind of thing? It's surely there's much more value in positively affecting people and spreading positivity out into the world. I think that's the greatest legacy anybody can ever leave behind. You know what I mean? Was it Maya Angelou said, when you go, like when you die, people will, you know, they might forget the sound of your voice, they might forget the things you've done or whatever, but they never forget the way you made them feel. And I heard that as a child, and I always wanted to kind of take that with me throughout life, as like, what am I doing here on earth if not trying to make other people feel good? You know what I mean? That's how I would like to be remembered, as or known, you know, before I'm gone, is like, make people feel good about themselves. And I think there's a very, going from that kind of mindset and taking that into everything you do is a really good outlook. And for Dimash to not just be driven by money and fame and stardom, you know, to be driven by that, to making people feel good, I think is the reason why he is so successful. You know, it's something very special and unique about him. Поскольку я начала нашу беседу именно с фанатов, которых у вас более 2 миллиардов, ну просто если вдуматься в эту цифру, это какая-то часть планеты, населения планеты, то есть, наверное, 1/3, как минимум. Ну, насчет 2 миллиардов, конечно, я Это далеко в в этом не интернете. уверен. Ну, в интернете. В интернете еще пишут, что я лучший голос планеты тоже, так что А это вы не тоже... согласны? Нет, не согласен, конечно. Это из-за скромности? Нет, я просто слишком объективно на такие вещи смотрю. Мгм. Да. Тогда мне было очень интересно, я постоянно заходил, смотрел, и мне было очень важно воочию увидеть, как люди реагируют на мои выступления. Потом, не знаю, плохо ли это или хорошо, когда тебя очень много хвалят, ты начинаешь в какой-то момент верить в это. Все мы люди, в любом случае. В какой-то определенный момент ты начинаешь верить в то, что ты прям вау, мега крутой. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. Мне очень приятно. Но раньше я чаще заглядывал к ним. Сейчас уже начал реже смотреть. That was interesting as a reactor to kind of watch that, and I can totally imagine where he's coming from there. Like, it, to just sort of watch yourself be praised all the time, you know, it might start nurturing that ego in a negative way. So that's probably a very smart move, and very self-aware to like catch that and to get onto it and notice that about yourself. It takes something, doesn't it, to be able to kind of search for faults within yourself and correct them, you know, because if you don't, those faults can grow, or vulnerabilities, or yeah, just sort of maybe unhealthy mindsets or anything like that, or negative ways of thinking, negative thought patterns, to be able to sort of catch them before they grow into anything
significant, you know, to just get them straight away and be like, I'm feeling like my head's growing a little too big watching these, so I'm going to stop watching these. You know, my dream, like, at the moment I'm doing a lot of reacting, and I'm absolutely loving it, and breaking down music and talking about music all the time. It's one of my favorite things to do, but also my favorite thing to do is to compose music. And one day what I would really love to do is compose a piece of music for Dimash, and get it in front of him one way or another. So that's something I'd really like to pursue in the future over the next couple of years, is sort of, you know, get that opportunity. So it's sort of, rather than simply reacting to Dimash, I would really love to work with Dimash at some point in the future. That's a little dream of mine. So, you know, hopefully, you know, keep on working, keep on composing, and keep on doing my thing, and eventually I'll get there. Because, as I've said before in my reactions to Dimash, he would be an absolute dream to compose for, because the versatility he has with his voice, the things he can do, it would just be such a unique experience to compose music for him. And as a person as well, like, I love his outlook, his mission, and everything he's doing. That would just be a really spectacular thing, a really incredible thing to kind of achieve in life, you know what I mean? So aim for the stars with dreams, and see what happens, you know. We shall see, maybe one day. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю. В этом плане образцом для меня выступают, вот, опять же, мои родители, мой учитель Марат Ожабаевич Атимов. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. Өзгеріп кетпесе екен деген тілектер айтылып жатады халық арасында. Мен білетін Димаш болса, ол ешқашан өзгермейді, осы қалпында қалады деген сенімдемін. Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оқығам, бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат. Ведь с рассветом всегда наступает закат дейді. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әртістік өмір. Ол сөздің шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырам. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым, немесе танымайтын көрермендер менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Джеки Чан болсын, Бачери болсын, Лара Фейбен болсын, тағы басқа сынды болсын. Америкада, Европада, Қытайда қаншалармен кездестім. Сол өзімнің ең сүйікті әртістерім өмірде өте қарапайым болып шықты. Осынау ұлы тұлғалар, тіпті тірі аңызға айналып кеткен әртістер ғой ол кісілер. Мысалы, әлемдегі ең танымал әртістер, шын жұлдыздар. Ол кісілерді жұлдыздар деп айтуға болады. Солардың өздері әдептену озбай, дарақылыққа салынбай, адами қасиеттер деген ұғымды жүрегінен жоғалтпай сөйтіп келе жатқандығы маған бір ерекше үлгі. Жалпы осы кезге дейін мен талай өнер жұлдыздарын көрдім. Менің байқаған нәрсем, адам талантты болған сайын қарапайым болады екен. Солардың қатарында қазір Димаш, мен сол үшін өте қуанамын. And I think if people who have great success aren't modest, aren't down to earth, are, you know,
you know, if they've drank the Kool-Aid and of their own hype, and they have surrounded themselves with yes men, and not kept in touch with true, honest friends, and let everything go to their head, you know, those people don't really last, I don't think. And the truth will always out, you know, and if somebody's not a very nice person, insincere, eventually the whole world will know about it. You know what I mean? So I like to think that with most people who have had that long-term success, I like to think that they are kind of down to earth. And it's really good that Dimash has had these examples of meeting people like Jackie Chan and Lara Fabian, where you can see those people who are superstars, just mega, just known around the world, just household names, you know, they have found ways to not let that all go to their head. And, you know, I wonder what questions Dimash had for them in that regard, or if he had any at all, or if he just kind of took how they were as a lesson, you know, just how they behaved, how they treated everybody, the respect that they showed everybody, just took that on board, you know, to see that it doesn't matter how big you are, you know, it's always nice to be nice, you know, and it's worth a lot. I really feel that, you know, there's always that question of, can you separate the art from the artist? And I used to think so, but more and more I kind of feel that if you find out that a musician or an actor or something is a horrible person, or they've committed these atrocities, these crimes, you know, maybe they're horrible to women or something, or they're racist, or they're just mean, or they're bullies, you know, I'm no longer interested in their art, because their art is insincere. You know, it's I more and more I do struggle to separate it, because where's that art come from? If it was never meant, if it was all an act, and just pretend, this sort of heartfelt song they've written, they never actually felt it, they were just trying to make money, that song becomes far less interesting, doesn't it? So I really feel the intention behind creating art should be pure, you know, from a good place, in order for it to be of great meaning, you know? Я по своей природе больше, наверное, творческий деятель, нежели чем представитель шоу-бизнеса. Мне вообще никогда не нравился шоу-бизнес. Честно говоря, никогда не нравился. Но я безгранично влюблен в музыку. В современном мире сейчас просто одно без другого не может существовать, и поэтому я просто начал больше в этом деле разбираться, но шоу-бизнес — это just business, это just work. Я считаю, что если ты хочешь стать большим профессионалом своего дела, ты не должен возгордиться. Ты должен оставаться таким же человеком, который просто любит свое дело, и вот и все. I'm learning so much from Dimash. Like, I love these videos because he's got so much wisdom. It's really, like, it's beyond his years, isn't it? You know, but yeah, I think he absolutely nailed that on the head there. That's really wonderful. Like, stick to the art, stick to the passion, you know, focus on that. Don't get caught up in accolades and all the red carpet and entourage and everything around it. Just focus on the art and what you want to do, focus on the passion, and you can't go wrong, you know. Just stick to what you love doing, keep that love in it, and don't get bogged down with all the stuff around it. That's really, really great. В современном шоу-бизнесе, в современном мире шоу-бизнеса все так устроено, что артисты сейчас должны показывать свои благотворительные деяния. Я, честно сказать, я не сторонник всего этого, ну, всего того, что артист должен показывать и так далее. Это такой некий чат, где ты инвестируешь туда, понимаете? Это не для пиара, это не для того, чтобы показаться там каким-то там благородным, благодарным, супер-пупер чуваком.
Ну, отчасти о моих каких-то там благотворительных проектах узнают люди и распространяют эту информацию. Конечно, они хотят, чтобы о таких делах люди знали. Я им тоже благодарен. Вот. А в принципе, я не люблю афишировать благотворительность. Я немного, не знаю, как-то по-другому отношусь. Но современные законы шоу-бизнеса, они требуют другого. Поэтому некоторые, наверное, наши проекты благотворительные, они все-таки будут высвечиваться у вас на новостных лентах. Поэтому вот. That's another really interesting thing, and I think he's bang on with that. Like, you do see people doing a lot of charity and this whole PR press conference around it, and it's boosting their celebrity rather than kind of using their celebrity to do good, you know, using their platform to do. I mean, obviously they're doing good by giving to the charity, but they're getting a lot out of it. The intention doesn't always seem sincere, does it? When people do charitable acts, it's just like, oh, how come there were so many cameras around while you were doing that charitable act? It's an interesting thing, isn't it? And you never want to come across as Lady Bountiful, you know. But it's tricky because, as he's saying, it's kind of required, you know, by the business as well, that you sort of must advertise these things to some extent. But you know, generally, it's good to kind of do these things more quietly, isn't it? Like, and if you're on a platform like that, I think if you're not, if you're coming up, then sure, you know, you want to help promote the charity and everything, but it's a really tricky one. It's a fine line, a bit of a tightrope to walk. And I think really, as long as your intention is good, then that's all that really matters. Сол себептен осы жерде мынадай ой түйінділеді. Әрбір нәрсе, жақсы болсын, жаман болсын, бұл өмірдегі бір сәт. Біз бәріміз осы өмірге адам болу үшін келдік, ең алдымен. Әнші болу үшін емес, мұғалім болу үшін емес, біз адам болу үшін келдік. Ең алдымен адами қасиеттерді, рухани құндылықтарды байыппен сақтап қалу біздің ең басты парызымыз деп ойлаймын. Өйткені барынша өз-өзім жерге түсіріп жүрмін. Ең алдымен қазіргі таңда әртістің бақытын көріп, әр елде сахналарда өнер көрсетіп жүргендігім, ол ең алдымен менің ұстаздарымның арқасы, сол кісілердің еңбегінің жемісін өзім көріп жатырмын. Менің қымбатты диірсарым, менің жүрегімді жаулаған диірсарым, сіздерге мың қарте рахмет. Осы күнді мен бала кезден бері армандадым. Қазақша Американ төрінде үлкен стадионда ән айтсам деп армандадым. Сол арманыма қол жеткізуіме себепкер болған бүгінгі концерттің барлық көрермендеріне үлкен рахмет. And that's it, and that's what you can never lose sight of, right? Is that, you know, you can be an incredibly talented musician who's poured everything into it, but without your fans, without your supporters, you don't get to play those shows and live those dreams. So the supporters are as important as the artist, you know. And I believe I've said this before, I think in this series, of just that the Deers are, you know, I'm in great admiration, you know what I mean, of the whole fan base, as like, because they do so much, and you see it, that fans of Dimash will do so much to support him, to go to every show, to go to the pre-parties, to comment on videos about Dimash and promote Dimash and create these communities and everything. It's much more than a typical fan base of an artist, you know.
there's a lot of people may be a fan of an artist, but they may never go to see them live. They may never buy merch. They may never spend any money. They may never promote them in any way online or anything like that. You know, there's like different levels of fandom, aren't there? But Dimash's fan base have helped like turn this into a movement, you know? So I think that everyone should be very, very proud, you know, of what is kind of being achieved here, like to promote the art of Dimash. You know, it's a really wonderful thing. Бывает так, что люди к этому идут всю жизнь, и некоторые, получается, а некоторые, несмотря на то, что они очень талантливые, или несмотря на то, что они очень упорно трудились, но не получается у них. И мне в этом плане повезло. Я благодарен судьбе за то, что у меня сейчас есть концерты. Это огромное счастье. Мен өзімді өте бақытты жан санаймын. Өте шүкіршілік етемін. Өйткені мен әрбір қадамым, әрбір талмай тынбай жасап жатқан еңбегім маған үлкен ләззат әкеліп жатыр. А любимый есть? Это никого не касается, это моя личная тема. Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ты влюблен, ты в отношениях, может быть, ты женат, у тебя где-то есть жена и куча детей, понимаешь, об этом никто ничего не знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить, потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты вот свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. Вы прилагаете какие-то специальные усилия, чтобы ваша личная жизнь не сплеталась с публичной? Или вот как получится? Нет, не как получится, а лично я сторонник того, чтобы личная жизнь оставалась личной, да. Потому что я не хочу в будущем там, показывать свою жену. Ну, А вдруг она окажется публичным человеком? Ну, скажем, коллегой по сцене. Если она изначально будет публичным человеком, то тогда это другой вопрос. Но я не хочу просто так показывать свою жену, потому что мне захотелось ее показать там. Я не хочу, я не хочу, чтобы мою жену обсуждали. Я не хочу в будущем своих детей показывать. Зачем? Ну, есть мое творчество, есть я, есть мои концерты, вот. Больше не надо. Все равно что-то должно оставаться личное. I think this is a very interesting subject, because throwing yourself into the public eye under public scrutiny and everything, that's very much a choice, and Dimash as an individual has made that choice. You can't kind of like throw somebody into that choice of fame, of being recognized in the street, not being able to walk around, live as like a regular citizen kind of thing, without their kind of choice. I mean, but what if his future wife wants to? What if maybe they're not a public figure, but maybe they have a reason or want to be in the public eye? Maybe they're a philanthropist or a musician or an artist or something like that, and the PR would help them out, and I suppose that's again a discussion between them, but I suppose what Dimash is saying is like not just going to do that, without
without talking about it and without making a decision. And then especially when it comes to children, they can't make that choice. Are you going to make that choice for them? Oh, my children are going to be famous. You know, it's a real tricky one. And I think the world of social media and everything now, there's a lot more pressure on artists to give more of their personal lives away through social media, Instagram, YouTube, and everything. And I think when at the beginning of going into it, you need to make a choice of how open do you want to be? How much do you want to give yourself to that, to give yourself to open up and be vulnerable in that way, or, you know, let the world know these things. It's something that kind of you decide, but it's a very personal thing. I think is what Dimash is saying here. That's his choice to go and be a successful, famous musician. He can't then throw that choice that he has made onto other people who haven't made that choice for themselves, you know? I totally agree with him. Родители, наверное, скорее всего, знают, что я отвечу, поэтому особо так аккуратно так пару раз. Намекнули. Пару раз, но, наверное, даже... Нет, они мне доверяют, они хотят, чтобы этот шаг у меня был сделан осознанно. И я считаю, что нельзя жениться с бухты-барахты просто так, просто потому, что тебе 25. Надо прийти к этому, надо до этого осознать, постичь, и все будет в будущем. Не знаю, иногда бывает так, что у тебя есть какие-то критерии, какие-то требования. Иногда бывает так, что ты можешь влюбиться вообще в другую девушку. И поэтому все будет по воле Аллаха и по велению сердца. Так что насчет свадьбы еще рано говорить вообще. Нет, я в ночном клубе только 2-3 раза в жизни был. Ну, допустим, я могу выбраться ночью там погулять, и для этого я зову своих друзей, и мы тупо проводим время у меня дома, или там играем в PlayStation с друзьями, или тупо сидим в машине и общаемся, или по городу катаемся. А так, чтобы в шумных местах вот так сидеть, это... Ну, у меня все друзья музыканты, и мы не любим, когда вот саунд отстраивают так, чтобы там по ушам било. Ну, в клубах. Ну, невозможно там, конечно. Много низа. Just a quick aside. Yeah, I really don't get it either. Like clubs like that, you can't hear each other talking. It's too loud. Like I honestly, I went to so many clubs, and like, you know, I went out a lot when I was young. But I always hated it. I always much preferred a little house gathering, just getting people together, get some guitars out, you know, have a little jam, have a chat, and, you know, sit in the kitchen till 2 a.m. talking about life, and, you know, just those were the best nights. Never just going out, just loud music. Like, what's the point? I really like don't get it. But anyway, yeah, I'm with you, Dimash. Негізі мен шоу-бизнес дегенді ұнатпаймын деп ойлайсың. Әртіс адам ол теледидар алдында отырған кісілер үшін үлгі тұтатын адам. Олар әндерімізді ұнатады. Әндерімізді ұнатқаннан кейін ұқсағысы келеді, еліктейді әртіске. Сол жерінде тәрбиелік мәні болатындай нәрсе істеуге ұмтылу керек деп ойлаймын мен өзім. Мен өз ойым солай. Әр адам жақсы сөз естігісі келеді. Сен тамашасың, сен жақсысың, сен таланттысың, сен әдемі деп жатсаң, ал әнші адам үшін ол әлбетте екі есе талап етілетіндігін деп ойлаймын.
өйткені осы сөздерді ести отырып адам шығармашылық бағытта бір тағы да екінші дем ашылып қанат бітіп тағы да одан сайын шыңдала түседі. И почему-то в последнее время я часто начал задумываться о том, что профессия певцов, артистов, актеров слишком, по-моему, переоценена. Потому что во всех новостных порталах, во всех новостных пабликах пишут о жизни артистов. Но такое ощущение складывается, как будто кроме артистов вообще на этой планете никто не живет. А как же айтишники? Спортсмены, хорошо, да. Ну а как же научные деятели? Очень много талантливых, молодых, перспективных деятелей науки будущих. Вы считаете, они обделены вниманием? Немного. Definitely neglected. I think just as a society, we should put far more importance on scientists and brilliant minds, mathematicians and authors as well. Like there's so much focus on athletes and musicians and actors, right? Like that's kind of it. They take up like 90%, 99% even maybe of society's attention. And it's crazy because there are people out there doing amazing things like progressing humanity, progressing like the world and how we live, and they don't get any attention for it, you know? Like it's very strange to me, very weird. Понимаете, я считаю, что артист — это такой же человек, как и представитель другой профессии. Почему бы учителям не гордиться тем, что они имеют колоссальные, огромные знания? Почему-то представители других профессий держат себя намного проще. И он безумно популярен, вмиг стал. Несмотря на это, он остался человечным очень искренним. И вот это важно сохранить. Это очень хотелось бы, чтобы сохранилось, потому что это такая большая сила, она обезоруживает людей. Когда даже тебе хотят сделать что-то плохое, но ты на это не реагируешь, а даришь обратно тепло, ты побеждаешь всегда. Вот у Димаша есть этот свет, он у него в сердце, в глазах, в голосе. И я хочу, чтобы он оставался ребенком внутри себя, и чтобы он верил в то, что он может преодолеть все добро. Жыл өткен сайын тәжірибе қосылады. Өмірге деген көзқарас өзгереді. Адамның философиялық құлықтары ауысуы мүмкін. Сол себептен өмірінің әр кезеңінде жанынан табылып жатырған барша тыңдармандарға үлкен рахмет айтқым келеді. Жалын отым ойнап тұрған кезде, мүмкіншілігім бар кезде, өмірлік миссияларының бірі ол ән айту. Менің өмірім ол музыка. Сол себептен барынша тырысып бағып жүрген адамбыз. And so concludes the Ultimate Dimash Guide Part 9. As I said at the beginning, head over and subscribe to Leela C, who has done these amazing edits. Fantastic work. And I've learned so much from these. Like, as I say, I'm learning so much from Dimash. He's just a genuinely very inspiring human being, you know, and incredibly talented. So I'm looking forward to getting stuck into part 10. I am now going to react to this over on my other channel, Peace Beats with Dan Blackwell. So
head over to Peace Beats with Dan Blackwell right now to check out my next Dimash music reaction. Can you tell me from this still image which Dimash video I am reacting to? Let me know in the comments. And head over there, hit subscribe on Peace Beats Films for more of these, and hit subscribe on Peace Beats with Dan Blackwell if you want to check out my Dimash music reactions. As always, everybody, take care. Peace and love.